रेकॉर्डिंग. तर आताची जी एक्झाम होणार आहे तुमची, तर त्या एक्झाममध्ये थेरी क्वेश्चन्स असणार आहेत. ओके. सर यस. ते आता ह्या लेथ मशीनचे जे पार्ट्स आहेत, आता ते हेड स्ट्रोक त्याचं फक्त पीपीटी मध्ये नेम मेन्शन केलेले आहेत आणि नोट्स मध्ये डिटेल आहे. मग आता थेअरीसाठी ती असणार आहे का आपल्या सिलेबसला डिटेल त्याचं? हां, जर त्यांनी पार्ट्स सेपरेट पार्ट विचारला लेथ मशीनचा, ओके, ते एक्सप्लेन करा म्हणलं तर आता बेड किंवा हेड स्ट्रोक एक्सप्लेन करा म्हणलं त्याचं वर्किंग कन्स्ट्रक्शन ते असणार आहे का आता? हां, ते एक्सप्लेन करा म्हटलं की असणार आहे. पण बऱ्यापैकी तुम्हाला लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन असेच क्वेश्चन असतील. ओके. ओके सर. Sketch and explain drilling machine. Okay. Right working of the or the right operations performed on the drilling machine. Okay. At that time you have to draw the diagram, and you have to write the name, then diagram, and you have to explain what is that process. Okay. Like this. त्यामुळे कसं आहे, म्हणून आपण प्रत्येक पाठीमागच्या चॅप्टरमध्ये आणि या चॅप्टरमध्ये जे आपण डायग्राम्स काढले त्याचा आपल्याला आता फायदा होतो. ज्यांनी काढले नाहीत त्यांना परत काढावे लागणार आहेत. अँड ॲज इट इज ऑनलाईन ऑल्सो, जरी ही डिस्क्रिप्टिव्ह असली तरी ऑनलाईन एक्झाम असल्यामुळं इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. आय ऑल्सो नो दॅट. एम आय करेक्ट? येस सर. या. सो धीरज आस्क्ड मी दॅट सिलेबस किती आहे सर. So we will take 2 chapters for that ISE. Okay. 2 चॅप्टर आपण ठेवूया या ISE साठी. पहिला पंप कॉम्प्रेसर टर्बाइन आणि दुसरा हा जॉइनिंग प्रोसेसेस, मशीन टूल्स अँड जॉइनिंग प्रोसेसेस. Okay. Only one point remaining from this joining processes, that is soldering and brazing. This is very short points as compared to the previous one. Okay. Is anyone having any another doubt about the ISE, about the syllabus? So I will prepare one link of the documents on lathe report. Okay, and I will provide you a link in the teaching diary, so you can refer this link to write the report. If you have to write report on lathe machine, you can write within 1 or 2 pages. Okay. Instead of 1 pages, you can write 2 pages. It will be better. And you have to Google formula आहे का टेस्ट. गुगल फॉर्मला आहे का टेस्ट. मला नाही कळालं क्वेश्चन हा. गुगल. हॅलो प्रतीक. हा प्रतीक. हा सर, ते युनिट टेस्ट झाले तरीच असणार का, म्हणजे फॉर्मवर? नाही 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 नाही, म्हणजे तुम्हाला आता लिंक प्रोव्हाइड केली जाणार आणि त्याच्यामध्ये क्वेश्चन पेपर असणार आहेत. फॉर्मवर कसं आहे, फॉर्मवरती MCQ घेतले होते आपण, तसं नाही आता. क्वेश्चन पेपरच येणार तुमच्या समोर, जसं आपला ऑफलाईनचे क्वेश्चन पेपर होते तसे. हा. सॅम्पल पेपर ऑफ BC to understand format of paper. BC, basic civil. What is mean that? F16. Dheeraj? BCME. So BC is capital and ME is there is space between BC and ME, so I cannot understand. Sample question paper. So I have given that sample questions like that. See, draw the diagram of lathe machine and give name or entitle the parts of lathe machine. Okay. Draw the diagram of Pelton wheel turbine and explain the working. Okay, such type of question will be there. हॅलो सर. Yes. सिव्हिल आणि मेकॅनिकल तरी पेपर कंबाईन असणार ना? हा, कंबाईनच असणार क्वेश्चन पेपर. हा. Okay. So we will proceed.
This is the lathe machine that we have studied. These are the operations which can perform on the lathe machine. This one is now drilling machine. These are the operations which can be performed on the drilling machine. Milling machine is not for our syllabus. Then in joining process we have seen welding process. So there are two types of welding, fusion welding and the plastic welding. So in fusion welding there are two main types of joining. So first one is the arc welding and another one is the gas welding. Okay, but if you see here in arc welding and gas welding, we melt both the workpiece and filler metal also. बरोबर आहे? Yes? Yes, sir. Yeah. So this is the gas welding. Mostly acetylene is used as a gas in to burn. Then these are the advantages, disadvantages. Now in previous lecture we have seen one more welding process. What is the name of that welding process? Resistance will. Yeah, resistance welding. Very good. So resistance welding is the one of the type of welding where we are not melting the workpiece or we are not using filler metal also. Filler metal, it means in arc welding we are using electrode as a filler metal. In gas welding also we are using filler metal. Okay, and in these processes we are melting both workpiece and filler metal. But in resistance welding we supply current through the electrode, and by inserting the workpiece or the sheet metals in between flow of that current, so it will create resistance, and due to that resistance the sheet metal converted into the plastic state, and by applying the pressure we can create a joint. But obviously this joint of resistance uh, weldings are not that much stronger as compared to the arc welding and the gas welding. Okay, now next welding type is the soldering. Now why soldering is required? Okay, for example, if there is arc welding, there is gas welding, so why that soldering is required? Because if suppose Small uh, workpiece. yeah, to join the small work pieces or for the non-ferrous metals, generally like uh, aluminums, which is having melting point very low, or mostly in electronics. Okay, mostly in electronics to uh, do you know IC circuit, integrated circuit? Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. to join these circuits, we require to give some dots. So there are the elements like condenser, resistor, capacitor, that all things, small devices which works, and we are going to connect with that integrated circuit. Have you seen this? Yes, sir. Yes, sir. जर जुना एखादा रेडिओ पडलेला असेल तुमच्याकडे, जुना एखादा मोबाईल असेल, तर त्याच्यामध्ये आतमध्ये एक चिप असते बघा. त्या चिपवरती आपल्याला अशी डिझाईन असल्यासारखी दिसते, म्हणजे सिल्वर कलरची धातू असतो आतमधून, अशा रेषा Yes. असल्यासारखं असतं, बरोबर आहे? Yes, sir. Yes. हा, मग ते जे आहे ते IC सर्किट म्हणतो आपण त्याला. इलेक्ट्रॉनिक्सचा बराचसा पार्ट त्याच्यावरती डिपेंड असतो IC सर्किटवरती. मग ते कशासाठी आहेत IC सर्किट? तर ते इंटेरियर सगळ्याच वायरी अशा मोबाईलमध्ये जर सगळ्या वायरी एकत्र अशा पण एकात एक ठेवल्या आणि प्रत्येक फंक्शनसाठी जर वायरी घ्यायच्या म्हणलं तर त्या तेवढ्या छोट्या याच्यामध्ये बसू शकत नाही. पूर्वीचा जो TV होता तो कसा होता बघितलाय तुम्ही? पाठीमाग असा मोठाच्या मोठा बॉक्स असायचा त्याच्या. Yes. Yes, Why, sir. why it is? Because for what we can say,
टू गिव्ह स्पेस फॉर द वायरिंग्स. वायरिंगला जो स्पेस लागणार आहे तो वायर आपण अशा मोकळ्या तर ठेवू शकत नाही, म्हणून याची वायर त्याला जोडायची, त्याची वायर तिथून तिथं जोडायची. ओके, त्याच्यासाठी पाठीमागच्या बाजूला मोठ्या स्पेस होतो. हळूहळू हा जो टीव्ही आहे तो छोटा 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 होत गेला आणि त्याच्या पाठीमागचं कारण जे आहे ते म्हणजे असं इंटिग्रेटेड सर्किट आहे, ज्याच्यामध्ये एक चिप आहे. त्या चिपच्या माध्यमातून बऱ्याचशा वायरी एकमेकातून अशा पुढे पाठीमागं जाऊन आपण तिथं बरेचसे पार्ट एकत्र खूप कमी जागेमध्ये आपण बसवू शकतो आणि ते इफेक्टिव्हली वर्क करतात. ओके, now if suppose I have to join this IC circuit or some resistance in that IC circuit, it is possible to join with the arc welding. No, sir. What will No. happen? No, sir. What will happen there? तुम्हाला काय वाटतं काय होईल जर मी आर्क वेल्डिंगने IC सर्किटचा रेजिस्टन्स जोडायला लागलो तर काय होईल? बर्न. सर्किट बर्न बर्न होईल. ते जे सर्किट आहे ती प्लेट पूर्णपणे खराब होऊन जाईल, जळून जाईल. ओके, सो टू डू सच जॉइंट्स we are using that soldering process. Soldering is very simple process. I think many of you have seen in mobile repairing shops. Okay, mostly we Yes. are seeing in mobile repairing shops. So soldering is a method of joining similar or dissimilar metals by the application of heat and using filler metals or alloy called solder, whose melting temperature is below 450 degrees Celsius. The molten filler metal is made to flow between the two closely placed adjacent surfaces by the capillary action. Okay, so the main difference here is okay, main difference here is in the soldering we are not going to melt the workpiece or the base metal. We are melting only a filler metal. Do you get it? What is the difference between arc welding, gas welding and soldering? Yes, sir. So who will tell me what is the basic difference? Who will tell me? कौन सांगते मला? फिर से सन्नाटा छा गया. सर तिथं वर्कपीसला मेल्ट केलं जात होतं आणि गुरु पुढं अजून कोण सांगते? मी काय म्हणालो, आर्क वेल्डिंग मध्ये वर्कपीस जिथं आपण जॉईंट करतोय तो वर्कपीस पण मेल्ट केला जातो आणि जो इलेक्ट्रोड आहे तो पण मेल्ट केला जातो. ओके, आणि ते दोन्ही मोल्टन मेटल जे आहे ते मिक्स करून मग त्याच्यापासून जॉईंट क्रिएट होतो. आता या सोल्डरिंगमध्ये जे बेस मेटल आहे म्हणजे इंटिग्रेटेड सर्किट जे आहे, ओके, तर ते आपण मेल्ट करत नाही. तर मेल्ट काय करतो, फक्त फिलर मेटल जे आहे ते आपण मेल्ट करतो. हा त्याच्यामधला डिफरन्स आहे. कळाला आता? येस सर. हा, सांगा मग आता. Who told me yes sir first? साक्षी. सोल्डरिंग मध्ये सर फिलर मेटल यूज करते जॉईंट करण्यासाठी. हा, आणि आर्क वेल्डिंग मध्ये फिलर मेटल यूज करतात का? नाही. येस. How many of you say yes and how many of you say no? हा सर, फिलर मेटेरियल यूज करतात आर्क वेल्डिंग मध्ये आणि दोन्ही पण मेल्ट करावं लागतं हा, आणि त्याच्यामध्ये ओनली फिलर मेटेरियल मेल्ट केलं जातं. सोल्डरिंग मध्ये. करेक्ट. Now this one is correct. We are using filler metals in the arc welding also and in gas welding also. We are not using filler metal only in welding. Which is that welding? गॅस वेल्डिंग. गॅस वेल्डिंग. No. नाही, रेजिस्टन्स वेल्डिंग. Ha, correct. Now it is correct. In resistance welding, we are not using the filler metal. Otherwise, we are using filler metal in the arc welding as well as in gas welding. आता त्याच्यामध्ये फरक काय आहे तर आर्क वेल्डिंग मध्ये आपण जे बेसचं मेटल आहे ते पण वितळवतो आणि जो इलेक्ट्रोड आहे तो पण आपण वितळवतो आणि दोन्हींचा एक जॉईंट तयार करतो.
आता या सोल्डरिंग मध्ये काय आहे, दोन्हीतला फरक सांगतोय, महत्वाचा फरक. तर सोल्डरिंग मध्ये जे वर्क पीस आहे, जे आपल्याला 2 पॉइंट जोडायचे आहेत सपोज, तर ते 2 पॉइंट आपण वितळवत नाही. आपण काय वितळवतो, फक्त फिलर मेटल वितळवतो आणि ते 2 पॉइंट जिथं जॉईंट द्यायचं आहे तिथं आपण ते मेल्ट केलेलं जे फिलर मेटल आहे ते आपण तिथे ठेवत जातो. इट मीन्स which joint will be stronger? Arc welding. वेल्डिंगचा सर. आर्क वेल्डिंग. Arc Correct. weld. Yeah, arc welding joints are very stronger as compared to the soldering. So here we required some filler metals. So generally filler metals is the combination of lead and tin. Okay. For if it is not required for precise म्हणजे एकदम ॲक्युरेट वर्कसाठी जर नको असेल तर 50-50% असणारे लीड आणि टीन असणारं फिलर मेटल वापरलं जातं. ओके. फिलर मेटलसाठी तुम्ही इलेक्ट्रॉनिकच्या दुकानामध्ये गेला आणि सोल्डरिंगसाठी फिलर मेटल मागितलं तुम्ही की तुम्हाला एक कॉईल मिळते छोटीशी. ओके. ती वायर टाईप Yes. असते पुढं, त्या वायर टाईप असते ती म्हणजे फिलर मेटल आहे, जे मेल्ट करत जायचं आपण आणि जिथं पाहिजे तिथं जॉईंट करायचं. ओके. जनरली इलेक्ट्रिशियन्स और इन मोबाईल we use combination of 58% lead and 42% tin. Okay. So here also flux is also using here to prevent the formation of oxides, but it is not what we can say coated with the filler metal. इथं फिलर मेटल वरती फ्लक्स कोट केलेला नसतो, आपल्याला तो सेपरेट त्याच्यावरती परत टाकावा लागतो. ओके. काही वेळेला टाकला जातो, काही वेळेला टाकला जात नाही, आपण ज्या प्रोसेस ऑब्झर्व करतो त्याच्यामध्ये. सो यू कॅन ऑब्झर्व हियर, दिस वन इज द सोल्डरिंग गन. This is soldering gun which is connected to the electric current. This is the switch. When we start this switch, the current will flow through that electrode and here electrode get heated. Okay. When I touch this what we can say end of that electrode to the wire, this is filler metal. If I touch to that filler metal, so this wire get melted and then I can connect or I can put this, suppose this is the one plate and if I have to join these two plates, then I can put this melted filler metal in between these two plates, so these two plates get joined. So what are the steps? So first and very important step is that we have to keep these two plates very nearer to each other. ज्या ठिकाणी जॉईंट क्रिएट करायचं आहे आपल्याला त्या ठिकाणी त्या प्लेट एकदम जेवढ्या होता होईल एवढ्या क्लोज आपल्याला ठेवायच्या आहेत. ओके. जर त्याच्यामध्ये थोडा जास्त गॅप राहिला तर तो वेल्डिंग किंवा ती जॉईनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होऊ शकत नाही. ओके. सो आपल्याला काय करायचं आहे, मॅक्झिमम पुढं बहुतेक त्या स्टेप्स असतील, आपण बघूया एक मिनिट. In video I will show you different parts. Here this is the soldering gun. आयर एक पेनासारखी असते, मला वाटतं बऱ्याच जणांनी बघितली पण असेल ही. येस सर. Yes, sir. हा, एक छोटीशी पेनासारखी आहे, खूप छोटं इक्विपमेंट आहे, एका बॉक्समध्ये मिळतं. नियर अबाउट 400 रुपीज प्राइस असेल याची. Yes. जर एकदम स्टँडर्ड घेतलं तर 500च्या वर जात असेल. आणि तुमचे जे घरातले सर्किट्स वगैरे आहेत ते जोडण्यासाठी तुम्ही याचा वापर करू शकता. तर दिस इज द सोल्डरिंग गन. याला आपण करंट प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यानंतर हे फिलर मेटल आहे, हे फिलर मेटल जवळ पकडतो आपण. का जवळ पकडतो आपण, तर ते मेल्ट जे झालेलं आहे ते लगेच घ्यायचं आणि जिथं आपल्याला पाहिजे तिथं ते ठेवायचं आहे. ओके. यू विल गेट मोर आयडिया इन व्हिडिओज. So what are the steps? So you can observe here, shaping and fitting of metal parts together. So these are the steps. The two parts to be joined are shaped to fit closely so that the space between them is extremely small. म्हणजे खूप एकदम असे जवळ जवळ ठेवायचे आहेत आपल्याला.
ओके. जर ते व्यवस्थित बसत नसतील तर त्याप्रमाणे त्याला शेप द्यायचा त्या दोन्ही मेटलला किंवा त्या दोन्ही प्लेट्सला आणि मग ते जवळजवळ ठेवायचे आहे. ओके. तरच त्याच्यामध्ये पूर्णपणे ते वेल्डिंग किंवा सोल्डरिंग फिलर मेटल भरलं जाईल आणि तो जॉईंट मिळेल. त्याच्यानंतर क्लिनिंग ऑफ सरफेसेस. इन ऑर्डर टू ऑप्टेन अ साऊंड जॉईंट, म्हणजे चांगला जॉईंट मिळायचा असेल आपल्याला तर सरफेस टू बी सोल्डर्ड आर क्लीनड, म्हणजे त्या स्वच्छ करायच्या आहेत आपल्याला. त्याच्यानंतर फ्लक्स त्याच्यावरती आपल्याला पसरवायचं. बऱ्याच वेळा फ्लक्स पसरवलं जात नाही सोल्डरिंगमध्ये, कारण खूप छोटे जॉईंट्स असतात त्याच्यामध्ये. जर मोठा जॉईंट द्यायचा असेल लांब असा लेंथ वाईज तर आपण पसरवतो त्याच्यावरती. अदरवाईज स्पॉट जर असतील तर बऱ्याच वेळेला फ्लक्स वापरलं जात नाही. ओके. सो दिस इज रिलेटेड टू सोल्डरिंग. इज एनीवन हॅव्हिंग एनी डाऊट अबाउट द सोल्डरिंग? नो. Okay. Now, after soldering, one more process is there, that is the brazing. Brazing is also a process of joining two metals. Okay. This brazing is similar to gas welding. Okay. Similar to gas welding. Working principle are similar, but it is also used for small joints. Okay. For the sheet metals, and here also we are not melting the base metal or the workpiece. We are melting only the filler metal. But the joint we get after brazing is stronger as compared to the soldering. काय म्हणालो मी आता? मी बोलतो ते कळतंय तरी का तुम्हाला? महत्वाचं म्हणजे येस सर, ब्रेझिंगचं जॉइंटिंग हे सोल्डरिंग पेक्षा स्ट्रॉंग असतंय. हा, करेक्ट, व्हेरी गुड. Brazing म्हणजे welding as compared to gas welding. हा, ब्रेझिंग हे गॅस वेल्डिंगच्या कम्पॅरेटिव्हली आहे. दोन्हीचे प्रिन्सिपल जवळजवळ सेमच आहे आणि हे सोल्डरिंगपेक्षा स्ट्रॉंगर आहे. Okay, so here also we are melting filler metal only. So brazing can be used to join two dissimilar metals. It means suppose I have to join steel with the cast iron. If suppose I have to join cast iron with some non-ferrous metal, so non-ferrous metal it means copper, zinc, okay, aluminum. These are the non-ferrous metal. Ferrous metal it means steel, iron, okay. So there are varieties of metals. Okay. So we can use this brazing process. So in brazing process there are different types actually. That is torch brazing, in which we are using torch like gas welding, and by using that torch we with the help of what we can say, uh, with the help of fire we ignite that gases, and this gases contains acetylene and oxygen and acetylene. But here we can use propane, methane, butane, okay, which is available. uh, in this process the temperature goes above 400 degrees Celsius to 900 degrees Celsius. Sometimes it is 600 degrees Celsius. So in torch method we are using torch to braze the or to make the joint. Then another method we have only torch brazing, okay, but some another methods are also there. Furnace brazing it means, if suppose this is the furnace, okay, and if suppose I have to join like this, okay, these are the two parts, okay, and I will put filler metal here and then move this part from this furnace. This one is the furnace which is having temperature from 600 to 900. So if I pass from here, so finally I get joint like this. आणि इथं मध्ये हे जे फिलर मेटल आहे हे इथं जॉईंट मध्ये असं इथं असं बसून जाईल.
जर कॅपिलरी असेल, जिथं जिथं जागा आहे तिथं ते वितळेल. ह्या फर्नेसमध्ये पुढे गेल्यानंतर ते फिलर मेटल, म्हणजे ब्लू कलरमध्ये जे मी दाखवले फिलर मेटल, एवढंच वितळणार आणि इथं जी कॅपिलरी आहे म्हणजे तिथं जी जागा आहे, गॅप आहे, त्याच्यामध्ये ते बसणार आणि हा जॉईंट क्रिएट होणार. समजलं हे तुम्हाला? येस सर. दिस इज द फर्नेस ब्रेज. आपल्याला फक्त हे बघायचं आहे टॉर्च ब्रेझिंग, पण त्याचबरोबर फर्नेस ब्रेझिंग पण केलं जातं. त्याच्यानंतर सॉल्ट बाथमध्ये म्हणजे केमिकल ठेवलं जातं, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉड्स तापवले जातात आणि त्याच्यामध्ये ते पार्ट बुडवले जातात आणि फिलर मेटल परत वितळतं आणि तिथं जॉईंट क्रिएट होतं. गेट इट? येस सर. So we will see some videos. So this is the information about the brazing process. So you can observe here, it is suitable about temperature above 500 degrees Celsius and by using non-ferrous filler metal. Non-ferrous filler metal, it may be copper, it may be aluminum, it may be zinc. Okay. Advantages of brazing: dissimilar metals such as stainless steel to cast iron can be joined by brazing. Then almost all metals can be joined by brazing except aluminum and magnesium, which cannot easily be joined by brazing. Okay, why it is not joining? Because of the properties of that material. Okay, they are not joining easily with the help of brazing process. Because of lower temperature and a lower temperature used, there is less distortion in brazed joint. Okay, म्हणजे या ठिकाणी डिस्टॉर्शन म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, used there is less distortion in brazed joint. One second, we will find. मराठीमध्ये काय म्हणतो त्याशिवाय तुम्हाला सांगता येणार नाही मला. आय विल फाइंड वर्ड फॉर दॅट. तुम्हाला माहित आहे का कोणाला डिस्टॉर्शन? मला पण माहित नाही. विकृती दाखवायला सर गुगलवरती. हा विकृती. Vikruti in the sense, now we can say in the brazing, I think it may be a good joint, म्हणजे वेल्डिंग केल्यानंतर ओबड धोबड जे दिसतं, ओके, त्याला आपण आता आपण असं म्हणू शकतो याच्यामध्ये विकृत असं येते त्याच्यामध्ये. सो डिस्टॉर्शन इन ब्रेज्ड जॉईंट बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर युज्ड देर इज लेस डिस्टॉर्शन. म्हणजे जे ओबड धोबडपणा आहे, आपण एखाद्या ठिकाणी वेल्डिंग केली तर त्या ठिकाणी आपल्याला तो जॉईंट दिसतो, त्याच्यामध्ये बाहेर आलेल्या जॉईंट सारखं दिसतं आर्क वेल्डिंगमध्ये, ते थोडंसं ओबड धोबड दिसतं. तर ह्याच्यामध्ये कमी हीट वापरल्यामुळे हे कमी ओबड धोबड दिसतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. ओबड धोबड दिसतंच म्हणजे विकृत, पण विकृतपेक्षा ओबड धोबड आपल्याला इथे शब्द घेता येईल त्याच्यासाठी. ओके, सो द जॉईंट कॅन बी क्विकली फिनिश्ड विदाउट मच स्किल. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दॅट मच ऑफ मोर स्किल असं त्यांनी लिहिलंय, पण याला स्किल लागतंच. ओके, तुमच्या हातात जर दिलं ब्रेझिंगचं तर तुम्हाला ते जमणार नाही, किंवा माझ्या हातात दिलं तर मला पण ते लगेच जमणार नाही कसं करायचं आहे. म्हणजे त्याला थोडासा एक्सपिरियन्स तरी पाहिजे, पण एवढा जास्त एक्सपिरियन्सची गरज नाही. So because of simplicity of the process, it is often an economical joining method with reasonable joint strength. म्हणजे मॉडरेट म्हणजे मीडियम जॉईंट ची स्ट्रेंथ आहे आणि हे इकॉनॉमिकल आहे. ओके, ॲज कम्पेअर्ड टू द आर्क वेल्डिंग or other welding processes. Okay, resistance welding is very fast welding process, but we get very weaker joint, and we cannot join metals with a very what we can say with a great thicknesses. खूप थिकनेस असेल तर ते आपण रेजिस्टन्स वेल्डिंगने जॉईन करू शकतो, पण ती फास्ट प्रोसेस आहे रेजिस्टन्स वेल्डिंग. ओके, सो दिस इज related to brazing process. So these are the applications of brazing process. It can be used mostly related to the sheet metals, products such as honeycomb. Honeycomb म्हणजे what is mean by honeycomb? Honeycomb म्हणजे मधमाशांचं जे पोळ असतं
त्याच्याप्रमाणे ज्या पेट्या बनवतो आपण मधमाशासाठी, बघितलं पेट्या असतात. So there we can use, Yes, sir. in missiles, in motorcycle frames, airplane propellers, hydraulic fittings. Okay, in this process we can use that brazing process. Okay. So there are large variety of brazing, but some are given here. So this is the application. Many times what happen, I observed that if I say, if you understand, so all are saying yes, but when I ask to them, nobody is ready to react or give answer. So we will see videos on that, so you get more. This is the comparison, this one is the comparison in between soldering and brazing, that we will take this one afterwards. See, very important thing is that if you do not understand, you have to say, I am not understanding, sir. So this is the way of learning. Because if I don't know, I'll say I don't know. Because we are not God, or we are not that much of at higher level IQ peoples. We are common people. We are in a learning mode. We all are in a learning mode. So don't hesitate to ask questions if you don't know. It is not related to that BCME subject only, for all subjects. So welding, here soldering. So first we will see soldering and brazing animations. Is that visible? Yes, sir. Okay. Sound ऐकू येतोय का व्हिडिओचा? Yes, sir. Okay. Now see, these are the all equipments. This one is the solder or filler metal. Here we have soldering iron. This is the electrode. This one is the stand. This is IC circuit. समोर कोणाला जर माहित नसेल तर बघा, हे सर्किट आहे. त्याच्यामध्ये ह्या वायर सारखे आहेत बघा, हे पॉइंट्स दिसतात जिथं आपल्याला होल्स दिलेले आहेत, जिथं आपण कॅपॅसिटर, रेजिस्टन्स याशी जोडू शकतो आता दाखवल्याप्रमाणे. This one is the brazing process, torch brazing.
समझला? Yes, sir. We have one more videos on brazing. दिसतंय? Yes, sir. Brazing, the filler metal, which is also known as the brazing metal, has a melting temperature above 450 degrees centigrade, but it is below the melting point of the base metal. There are many types of brazing that are generally available. Each of these types has a specific application. The first type of brazing we will be talking about today is the torch brazing. In torch brazing, a flux is applied to the surfaces to be brazed. A torch is used to direct a flame against the workpiece and towards the joint. An oxygen-starved flame is typically used to prevent oxidation on the workpiece. Once the joint areas have reached suitable temperature, the filler wire is added. Due to the high temperature, the filler wire melts and creates a joint. The torch which is used in brazing is similar to the ones used in gas welding. The fuels used in the torch vary based on the type of workpiece and filler used. Acetylene is used if the filler or workpiece has very high temperature tolerance, as acetylene burns at almost 3000 degrees centigrade. The torch brazing is mostly performed manually. The skill of the workers is crucial, as they must be employed to control the flame, manipulate the handheld torch, and also properly judge the temperature of the flame. This is done to ensure that a proper joint is obtained. Next is furnace brazing. In this type of brazing, a furnace is used to supply heat for brazing and is used to mass produce parts. It is suited for medium to high production rates of components. In furnace brazing, the parts and the brazing metal are loaded into the furnace. They are then heated to brazing temperature. This melts the brazing metal, which fuses the joints. The workpiece is then cooled and removed. The next type of brazing is dip brazing. In dip brazing, a molten salt bath or a molten metal bath is used as a heat source. The workpiece and the brazing metal are immersed in the molten bath. The molten salt bath generally has a molten mixture of fluxing ingredients, whereas in the metal bath method, the filler material which is used to join the workpiece is the heating medium. The molten metal is drawn into the joint by capillary action during submersion. Dip brazing method is generally used in places where the workpiece has a lot of joints. So, by dipping it in salt or metal baths, it is much easier to fuse the joints faster. The next type of brazing is called braze welding. Braze welding is somewhat similar to gas welding, where a filler wire is used to join two or more pieces of material. In gas welding, both the base metal and the filler are melted and then fused together on solidifying. Whereas in braze welding, the joint consists only of filler metal. This is because the base metal does not melt and therefore is not fused to the joint as in conventional fusion welding processes. Braze welding is most commonly used in repair work of pipes, beams, etc. Brazing has several advantages when compared to welding. Any metal can be joined with the help of brazing, including dissimilar metals, whereas this is not possible in most welding types. A few brazing methods like furnace brazing and dip brazing can be performed quickly and consistently. This permits very high production rates and allows the process to be automated. Some methods also allow for multiple joints to be brazed at the same time. Brazing can be applied to join thin parts which cannot be welded. This is normally done by infrared brazing, where an infrared lamp is used to generate heat. Brazing in general also requires lesser heat and power than most fusion welding processes. But the downside to these advantages is that the strength of the brazed joints is lesser than the welded joints. Brazing cannot be used to join components which are required to operate at locations with high temperature. This is due to the low melting temperature of brazing metals.
Another intriguing disadvantage of brazing is that the color of the brazing metal and the base metal might not match sometimes. This might not be aesthetically pleasing at some places. Well, that's it guys, hope you understood what brazing is. We'll meet again in the next one. Until then, bye. Okay, have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Soldering and bracing. So these are the last point from second chapter. So in this chapter we have seen two machine tools, lathe machine, drilling machine, then operations that we can perform using lathe machine or drilling machine. Then we have seen joining processes. In joining processes, two types of joining processes are there. First one is the fusion welding, second one is the resistance welding. In fusion welding, we have seen arc welding and the gas welding. In resistance welding, we have seen spot welding and the seam welding. Okay, so mostly important from the resistance is the spot welding. You remember spot welding only. Then after that we have seen soldering and brazing process. These are the joining processes which included in our syllabus. Okay, so you study this all. I have provided you notes, then MCQs, and I think I have shared PPTs also. So you can use this material for study purpose. And in next lecture we will start the next chapter. Instead of a power transmission system, we will start thermodynamics. Okay. Okay, sir. Yes, sir. So all of you please write your roll numbers into the chat box. झाले सगळ्यांचे? इज Yes, एनीवन sir. रिमेनिंग? कोण राहिले असतील तर त्यांनी रोल नंबर्स टाका, नाहीतर तुमचे अब्सेंटी कन्सिडर होईल. काल मी एक मेसेज पाठवला होता बघा टेलिग्रामवरती, F3 बॅचमध्ये कोणाचं उत्पन्न 8 लाखाच्या वर असेल तर मला कॉल करा. ओके, द स्टुडंट्स हू हॅव इन्कम सर्टिफिकेट shows above 8 lakh, income above 8 lakh. Okay. Hello, sir. Yes. Yeah, Aishwarya. हो सर, स्कॉलरशिपच्या फॉर्मचं PDF पाठवायचं का तुम्हाला? हां, PDF पाठवा की. ओके सर. सगळ्यांनी PDF पाठवून ठेवा. जे जवळचे आहेत त्याने येऊन मला PDF पण पाठवा आणि जवळचे आहेत त्यांनी येऊन सबमिट करा ऑफिसमध्ये हार्ड कॉपी. ओके. आणि जे लांबचे आहेत त्यांनी मला तसा मेसेज करा की मी माझं एवढं डिस्टन्स आहे की मग मला काहीतरी करता येईल. ठीक आहे. ओके. So with this we will stop here.